Assalamu alaikum. আমার নাম নামি। আর আমার নাম আনা। And together we are Mr. and Mrs. চানাচুর। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। একটা বিষয় আনার কাছে অনেক আসে, সেটা হচ্ছে ওর ফ্যামিলির কাছ থেকে, ওর ফ্রেন্ডসের কাছ থেকে, আর ইনস্টাগ্রাম থেকে, যে ও কখনো বাংলাদেশে গিয়েছে কিনা, আর যদি গিয়ে থাকে তাহলে ওর কি এক্সপিরিয়েন্স ছিল। তো আমরা চিন্তা করলাম এটা নিয়ে আমরা কোনো একটু কথা বলার চেষ্টা করব, আর আমি কিছু প্রশ্ন করি আর দেখি ও কি উত্তর দেয়। হ্যাঁ, ওকে, রেডি? ইয়া, আমি রেডি। তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, তুমি কি কখনো গিয়েছো বাংলাদেশে? ইয়েস, হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম একবার না দুইবার। হ্যাঁ, দুইবার। আর কখন গিয়েছিলে? In the first time in 2017 and the second time in 2019. আচ্ছা, তো 2017 আর 2019। Yes. Yes, do you know what did I say? In 2017 and 2019. So 2000 is 2000 and 19 is 19. 2019 আর 2000 I actually said it wrong. So 2017 এবং 2019. 2017 2019 আর 2019 2017 আর 2019। আচ্ছা, তো তোমার কি ফিলিংস ছিল মানে যাওয়ার আগে? Before the trip? Yes. আচ্ছা, so I was very very nervous before the trip. I had many of sleepless nights. I was a little bit scared at first. But obviously I wasn't going alone. I was, you were coming with me. So, that kind of put me at ease. But yeah, I was very, very nervous, not just because I was going to Bangladesh, which is a totally new and very, very different country, and it's on a different continent, but I was also very nervous because I was about to meet my future parents-in-law for the first time. So I think that's a big deal for everyone. So, প্রথমে ও যখন যাওয়ার আগে ও খুবই নার্ভাস ছিল। এটা তো শুধু বাংলাদেশের জন্য যে হয় তা না, এটা যে কোনো দেশে যখন মানুষ যায়, নতুন কোথাও যায়, সেটাতে সবাই নার্ভাস ফিল করে। আর এটার পাশাপাশি যেহেতু ও আমার বাবা মাকে প্রথমবারের মতো দেখবে, তো এটার জন্য নার্ভাসনেসটা হয়তো আর অনেক বেশি ছিল। আর তার পাশাপাশি ও নার্ভাস ছিল, আমিও অনেক নার্ভাস ছিলাম, কারণ of course you were nervous too. এটা কারণ আমি ওকে নতুন একটা দেশে নিয়ে যাচ্ছি, যেটা আমার দেশ, আমি জানি এটা সম্পর্কে, ও কিছু জানে না। তারপর এটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন একটা কন্টিনেন্ট, এটা অনেক দূরে, যেটা ও কখনো যায়ও নাই। তোমার কখনো you never been to anywhere else? I've never been to Asia before that, so no. Only in European continent. Yeah. ইউরোপের ভিতরে যে ঘোরাঘুরিটা করা হয়, আর ওটাই করা হয়েছিল। Yeah. So how was your first day? তোমার প্রথম দিন কেমন ছিল? আমার প্রথম দিন, আচ্ছা, so the flight was very long. It was like, I think, around 14-16 hours flight altogether. We had a transit in Dubai. হ্যাঁ, আমাদের ফ্লাইটটা ছিল, নর্মালি আমরা এমিরেটসে ফ্লাই করি, তো এমিরেটসটা এখানে গ্যাটওয়ে থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় দুবাইতে ট্রানজিট নেয় 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার মতো, 2 hours, 3 hours, yeah. সব মিলিয়ে 14 ঘন্টা থেকে 17 ঘন্টার মতো লেগে যায়। Yeah, so we had the transit in Dubai. আমার মনে হয় এটা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে লম্বা ফ্লাইট ছিল। Yeah. Right? Yeah, it was the longest flight I've ever had. Like, I've never, like, whenever I traveled to Europe, like, the longest flight I had was like 4 hours or something. তো ইউরোপের ভিতরে এখানে তো ওর 4 ঘন্টার বেশি কখনো ফ্লাইট দেওয়া লাগে নাই। So we were flying from Gatwick to Dubai, and then from Dubai to Dhaka. Yes. So I remember when we landed in Dhaka, what was it called? The Shah Jalal Airport. I remember it like yesterday. So the plane landed, and when they opened the door and I was leaving the plane, the first thing that hit me was the hot air. It was hot. The air felt kind of sticky with all the car fumes, because obviously we are like in the middle of Dhaka. So there are cars, there is everything everywhere. So the air was very hot. It smelled of car fumes and spices, so it was like
very, very different. So that was the first thing that hit And me. actually, it's not actually middle of the Dhaka. It's actually outskirts of Dhaka. Oh, is it? But okay. still, But still, nowadays like it's- the surrounding area is kind of busy around the airport, right? তো ও যেটা বলছিল যে প্রথম যখন আমরা ওই লম্বা ফ্লাইটটার পর প্রথম আমরা যখন ল্যান্ড করলাম, ল্যান্ড করার পর যখন প্রথম দরজাটা খুলে দেওয়া হয়, আমরা বের হই আর প্লেন থেকে, তারপরেই যে একটা হিট ওয়েভ আসে বা গরমের যে একটা ধাক্কা আসে, যদিও আমরা জানুয়ারি এন্ড অফ জানুয়ারি It was still hot Yeah. for me. তো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য, বাংলাদেশের মানুষদের জন্য, আমাদের জন্য হচ্ছে এটা শীতের সময়, তাই না? কিন্তু আমরা ওই Yeah, I সময় know যাই, it's winter for you, but for me it was still really hot. কারণ এটা হচ্ছে 28 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রির মধ্যে থাকে, তো 28 to 30 ডিগ্রি। Yeah. তো ওর জন্য এটা, যারা ঠান্ডা দেশের মানুষ তাদের জন্য এটা অনেক, এটা একদম গরম। কারণ আমরা যখন দেখা যায় যে ইউরোপে ট্রাভেল করি, তখন কিন্তু এই টেম্পারেচারটাই আমরা পছন্দ করি। এর চেয়ে বেশি হয়ে গেলে দেখা যাচ্ছে 35 ডিগ্রি বা 40 হয়ে গেলে তো মানে ভয়াবহ সমস্যা। তো ও নামার পর যেই মানে যে হিট ওয়েভটা পেলো, এটা হচ্ছে এটার সাথে যে মিশ্রণটা ছিল, এটা হচ্ছে ট্রাফিক, তারপরে ছিল যে কারের যে ধোঁয়া বা যে দূষণ জাতীয় যেগুলো হয়, এটার যে একটা মিক্স, একটা গন্ধ থাকে, সেটা চলে আসে, যেটা আমরা নর্মালি পাই, তাই না? এটা তো ওর ক্ষেত্রে না, আমরাও পাই, Yeah. কিন্তু হয়তোবা ওর এই এক্সপিরিয়েন্সটা কখন আগে ছিল না, Yeah. because he never experienced it before, No. like this kind of Yeah. heat wave, Yeah. or kind of like a odor Yeah. you see. So yeah, and then So yeah, so that was the first thing. Then the second thing was the noise, because it was very Oh, loud. yeah. It was very noisy. Yeah, like I know we were like, the airport is quite big, the terminals are quite big, and it covers a big area. But still, I could hear the cars around the airport. It was all very loud and noisy. তো এটা তারপর দ্বিতীয় যেটা ছিল, এটা হচ্ছে যেই শব্দটা, যেটা আমি আগে অবশ্য ওকে বলছিলাম যাওয়ার আগে, যে আমাদের দেশটা কিন্তু অনেক নয়েজি। Yeah, I told you before that it's going to be you noisy. did warn me. কিন্তু ওর হয়তো এতটা ভাবতে পারে নাই যে আসলে কিরকম নয়েজ হতে পারে। কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা লন্ডনে থাকি, সেন্ট্রাল লন্ডনে থাকি, যেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ইংল্যান্ডের। এখন এখানে কিন্তু আমরা যখন দেখা যাচ্ছে এখন আমরা ভিডিও করছি, এই সময় কোনো আওয়াজ কিন্তু নাই আশেপাশে, যদিও আমরা একদম দেখা যাচ্ছে জোন 3 বা সেন্ট্রাল অলমোস্ট আমরা এখানে থাকি, কোনো ধরনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না বা হর্ন কেউ করছে না বাইরে, এরকম একটা জিনিস যেটা ওর নামার সাথে সাথেই মানে কানে চলে আসে, যেটা এখন আমার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা গেলেও এই জিনিসটা আসলে ধরতে পারি, আর ও তো হচ্ছে অন্য দেশ থেকে। তারপর So yeah, what was the question again? You asked me about the first day, the experience, so like now, the first day. how did you Yeah, feel? so that was when we were leaving the plane. So the next thing I remember is, the long queue in the customs. Oh. It took us quite a while to actually leave the airport. হ্যাঁ, এটা ছিল কাস্টমস। তো এটা আগে ওকে আমি বলে রাখছিলাম যে এটা কিন্তু অনেক সময় লাগবে। I think it took us 2 hours. Yeah, it wasn't actually that bad. It wasn't that bad. I was expecting much worse. I was prepared for a much longer wait, but it wasn't actually that bad. আমি ওটা করছিলাম, ওকে আগে থেকে একটু কি বলে এটাকে, ওয়ার্স্ট সিচুয়েশনের একটা প্রিপারেশন দেওয়া, যাতে যদি কম হয় তাহলে তো ভালো, আর যদি বেশি হয় তাহলে ও অ্যাটলিস্ট জেনে রাখলো। আর আরেকটা জিনিস বলে রাখছি ওকে, I think I told you about the baggage as well, that the luggage, it's like it might take a couple of hours or more. It will arrive at some point. At some point. আসবে এক সময়, এত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আর হ্যাঁ, and তারপর Okay, so then we went through the customs, we picked up our luggages, so it was the time to leave the airport. And who was waiting for us outside the airport? Tomar Baba Ma. Amar Baba Ma, my future parents-in-law. So we left the airport, and the first thing I remember saying was Assalamu alaikum Baba, Assalamu alaikum Ma, and that was it. I met my parents-in-law. হ্যাঁ, তারপর আমরা ব্যাগটা নিয়ে যখন বের হলাম, আমার আব্বা আম্মা অপেক্ষা করছিলেন বাইরে। তো ওই সময় প্রথমবার দেখা হলো ওর সাথে,
আর আমার বাবা মা। তো এটা একটা খুবই অন্যরকম একটা অনুভূতি ছিল, আর সব ধরনের একটা মিশ্রণ ছিল ওই জায়গায়, একটা নার্ভাসনেস, এক্সাইটমেন্ট, সবকিছু ছিল ওই জায়গায়, তাই না? আর এটা মানে দেখা যাচ্ছে একটু এক্সপ্লেন করাটা অনেক একটু কঠিন হয়ে যায়, আসলে it's really difficult to explain, right? How do we feel? It's the happiness, excitement, it's such a nervousness, mixture of different feelings. It's all kicked in at the same time, right? তো সবকিছু মিলে একসাথে চলে আসে, আর এই কারণেই হয়তো বা আমিও অবশ্যই অনেক নার্ভাস ছিলাম ওই সময়। আমি ওকে জাস্ট মানে বলছিলাম যে সবকিছু ঠিক হবে, সবকিছু ঠিকঠাক হবে, কোনো সমস্যা হবে না। তো then how did you feel after you met my parents, and what did you do? Because they were like so lovely, it just showed me that I had absolutely nothing to worry about. So they welcomed me, we had a little chat, and then we got a taxi, and then we went to Tomar Basha. হ্যাঁ সেটাই তো। তারপর আমরা একটু টুকটাক কিছু কথাবার্তা বললাম, তারপর জাস্ট গাড়িতে উঠে আমার বাসায়। So the drive from the airport to your house was, I think, like 4 to 5 hours long, but I remember it didn't bother me at all, because everything around me, like the sights around me, were so beautiful. We were passing like so many rice fields, and I don't know. I was just looking out the window and admiring everything that I was seeing outside the car window. এটাই হয় যে আমি যখন বাংলাদেশে যাই, তখন অবশ্যই প্রথম যাওয়ার পরে কিন্তু সবকিছুই আশেপাশে দেখতে খুবই ভালো লাগে। এতদিন পরে আসলাম, যদিও আমরা প্রতি বছর যাই, এখন আর আগের মতো ওইরকম গ্যাপটা থাকতো না। প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন পড়াশোনার জন্য আসি, তখন 3-4 বছরের মধ্যে যাওয়া হতো না, তো এখন প্রতি বছর যাওয়া হয়। কিন্তু ওর জন্য তো ছিল এটা মানে একদম নতুন একটা দেশ, আর এরকম পরিবেশ কোথাও ও আগে কখনো দেখেনি। We never saw it before, right? No. Never rice ever. fields and like so many palm trees growing everywhere, and the greenery. Bangladesh is so green. Anywhere you look, it's just green. আমি তো তাও বলছিলাম ওকে যে ওই সময় ও তো ভাবছিল যে ও ওয়াও সবকিছু গ্রিন। হ্যাঁ, এখানে তো আসলে অনেক গ্রিন, ইংল্যান্ডের মতো দেশে যখন সামার থাকে। আর কিন্তু বাংলাদেশে যদিও আমাদের শীতের সময় কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ধুলা হয়, এই কারণে হয়তো বা গ্রিনটা অনেক কমে যায়, কিন্তু বর্ষাকালে তো আসলেই অনেক, আমরা যে বলে আমাদের সবুজের দেশ, তো সবুজ থাকে অনেক। So it is saying that in winter it's actually not that green, because really? it's like dusty, right? It's like dry air, there's no rain. Really? Oh, okay. And then you get all it looked very green to me. So but rainy season would be the best, because everything is washed off, everything has grown, সবকিছু বৃষ্টির সিজন, সবকিছু নতুন করে গজাচ্ছে, তো এটা একটা একদম ভিন্ন একটা পরিবেশ থাকে। তারপর so like all the tiredness from the long flight that we've just had, that was all gone, and it turned into just pure excitement. And because I've met your parents now, and they were lovely, so I really, really enjoyed the ride home in the taxi. I was just looking outside. Hold on a second. You enjoyed it, no? She's saying she enjoyed it because I just remembered something. Oh my god, I know. You did something, right? I was sleeping as well in the car. It was a very bumpy ride, but I managed to sleep. So, okay, I will explain to them, okay? ও বলছিল হ্যাঁ দেখছিল, যাই হোক, এটা অনেক লম্বা ফ্লাইট, আমাদের রাতে জায়গা লাগছে, আর বেসিক্যালি আমি কখনো ফ্লাইটে ঘুমাই না, এটা হচ্ছে আমার রাইট, আমি কখনোই ঘুমাতে পারি না। ও অল্প কিছু ঘুমালো ফ্লাইটে, কিন্তু যেহেতু আমরা গাড়িতে উঠলাম, তারপর যাচ্ছি, ঘন্টা 2 পরে স্বাভাবিক যেহেতু ওই টায়ার্ডনেসটা চলে আসে, তখন আমার এই একই আরেকটা সমস্যা, আমি কোন গাড়িতে ঘুমাতে পারি না, আমি কোথাও ঘুমাতে পারি না নিজের বেড ছাড়া, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমার যেই ঝামেলা একটা। তো গাড়িতে আমি বসে আছি, আমরা পিছনে, তো ও ঘুমিয়ে পড়লো, ও
হঠাৎ করে ঠিক আছে তো আমি ওকে Not straight away. It like after maybe 2-3 2 hours in yeah, the car. two. Yeah. I just told them that after 2-3 hours Yeah. তো ঘুমিয়ে পড়লো কিন্তু যেটা হচ্ছে রাস্তা খুব ভালো ছিল না তো বেসিক্যালি ও রাস্তায় প্রতিবার ঝাঁকি হচ্ছে ও শুধু ঝাঁকিটা উপরে উঠছে নিজে নামছে আমরা যেটা জানি ঠিক আছে আর আমি ওকে জাস্ট ধরে রাখছি ও I was like, it's like all over the place yeah. এদিকে হচ্ছে In the car. Because there was no, I didn't have a seatbelt on, so I was like going everywhere. But I was sleeping. হ্যাঁ I was so in such a deep sleep. Nothing could wake me up. হ্যাঁ আমরা তো সিট বেল্ট পরি না বাংলাদেশে তাই না Yeah. যদি আমাদের পরা উচিত তো এটা নিয়ে চলে আমি ওকে জাস্ট ধরে রাখছি যে ওর ঘাটটা আবার ভেঙে যায় কিনা কারণ আমার না হয় এরকম অভ্যাস আছে আমার আব্বা আমার অভ্যাস আছে সবার অভ্যাস আছে কিন্তু ওর তো নাই যে এরকম ঝাঁকি হয় তো মাঝে মাঝে একদম আমাদের আমরা সিট থেকে উঠে গিয়ে we literally jumped off from the seats right আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশে কিন্তু সব রাস্তা তো ভালো না সেটা জানি তো এটা it was really funny, you know. It was funny for me. I was fine. I was sleeping. I didn't know what was going on. I mean, I was just enjoying, you know, just like Yeah. you know, watching this, what's going on. I see. Yeah. Okay. আমার জন্য খুব মজা ছিল। Yeah. So that was Okay. yeah, that was a cool ride home. তারপর আমরা বাসায় গেলাম, then we went home, right? Then we went home, and I took like before I fell asleep, I took like a million videos. Like I think like by the first 4 hours of me being in Bangladesh, I think my phone memory was full just from me making videos of everything around me. হ্যাঁ ও একদম নামার পর থেকে গাড়িতে just ভিডিও করে যাচ্ছে and then you spoke to your parents as well, right? Yeah, I called my parents straight away when we got in the car because they were so worried about me. They were even more worried for me than I was worried about myself. So yeah, I called my parents. I told them that, you know, we landed safely and everything is fine. হ্যাঁ তো ওর বাবা মা তো অবশ্যই অনেক নার্ভাস ছিল আর এটা আসলে মানে খুব বেশি পার্থক্য কিন্তু নেই এটা আমিও যখন অন্য কোনো দেশে যাই বা অন্য কোনো কন্টিনেন্টে যাচ্ছি আমার বাবা মা কিন্তু আমাকে নিয়ে অনেক চিন্তা করে এটা সবার জন্যই হবে তাই না এটা শুধু আমার জন্য ওর জন্য না তো স্বাভাবিক ওর বাবা মার ক্ষেত্রে যেটা ছিল যে একদমই জানে না এটা অন্য একটা কন্টিনেন্ট বাংলাদেশ তেমন জানে না ওরা যা জানে শুধুমাত্র ওই খবর থেকে যতটুকু জানে আর সেটা সবসময় খুব ভালোও না তো ওর নামার পর ফোন টোন করে তারপর জাস্ট এটা ওদেরকে জানালো যে না এভরিথিং ইজ ফাইন তারপর আচ্ছা তারপর আমার একটা আসলে আমার নিজের একটা প্রশ্ন ছিল এটা হচ্ছে তোমার ওখানে বাংলাদেশে তারপর তুমি আমার বাসায় আসলে তারপর আমরা যখন ঘুরলাম বিভিন্ন জায়গায় গেলাম how did you feel about that you know when we went when we arrived to your house at your house after that when we went to different places like you know the village you know surroundings so we arrived at your house and your sister was there waiting for us with the you know the marigolds the little the thing from the marigolds from the flower so she put that on us so that was that we had a lovely first day all together so then from the next day we started like exploring the area you started showing me around then during the course of the week we went to we started visiting your relatives your family so I really enjoyed all that the people everybody was so curious like in a good way everybody was like you know inviting us for tea and feeding us food and that was all lovely because I like to eat তো আমরা তারপর যখন আমরা দেখানো শুরু করলাম আমি ওকে নিয়ে গেলাম বাইরে বিভিন্ন জায়গায় আশেপাশে তো সব জায়গায় আমরা যেটা হয় যে বাংলাদেশিরা অবশ্যই অনেক অতিথি পরায়ণ তো সবাই দেখলো সবাই বাসায় ডাকছে বাসায় ডেকে খাওয়াচ্ছে একটা পর একটা তো ওর খেতে খেতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় ওই সময় কিন্তু যদিও ও থামে না কারণ সুইটস বিস্কিটস you never say no to that no I'll never say চা no বিস্কিট খেয়েই যাচ্ছে মিষ্টি খেয়েই যাচ্ছে আমি জাস্ট দেখেই যাচ্ছি
আর তারপর আমরা আমার মনে হয় তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছিল আমাদের গ্রাম। Oh, I love Bangladeshi grams. They're so beautiful. They're so green. So Bangladeshi grams. yeah. What? It's like Not kilos the- and grams. Not those grams. গ্রামগুলো। Gramgulo. Yeah. Bangladeshi gramgulo. So yeah, I love the villages. I prefer them to cities because they're so full of nature and the lakes and the rivers and the greenery again, the rice fields again, the palm trees, the plants, banana trees. Oh my gosh, it's so yeah. তো ও যেটা বলো ওর সবচাইতে বেশি যে আকর্ষণ ছিল এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের বাড়িগুলো। তো আমরা একদিন আমার দাদা বাড়িতে গেলাম। তো দাদা বাড়িতে যাওয়ার পর ও যেই পরিবেশটা দেখলো যে আমাদের গ্রামের বাড়ি, গ্রামের পুকুর, তারপর আশেপাশে যে রাস্তা, তারপর যেই ধান ক্ষেত, তারপর হচ্ছে আমাদের যেই দেখা হচ্ছে নারকেল গাছ বা যেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে ওটা দেখে একদম ও খুবই খুবই মুগ্ধ হলো আর কি ওই সময়। আর ওর একদমই যেটা এখন পর্যন্ত আমরা মানে সময় পেলে কথা বলি যে আসলে যদি আমরা যাই প্রথম আমরা বিভিন্ন ধরনের গ্রামে দেখবো। তো Yeah. It was So really great. yeah, it was great, and all the people, like Bangladeshi মানুষ oh, everybody was so lovely. So I have no complaints. They're very hospitable, very friendly. As I said, the amount of invitations, like from the neighbors and from the people we had for tea and biscuits, it was like in thousands. So yeah. তো সেটাই ওখানে তো গ্রামের মানুষ আর যেই অতিথি পরায়ণতা আমাদের রয়েছে সবাই, এটা তো আমরা সবাই জানি। আর এটা তো ওর আগে কখনো এইভাবে দেখেনি যে সবাই এভাবে ওকে বলছে হ্যাঁ আসো খাও, তারপর হচ্ছে এখানে আমার বাসায় আসো, এখানে যাও ওখানে যাও, তারপর সবাই ওর সাথে মানে হাঁটতে চাচ্ছে বা মানে ছোট ছোট ব্যাপারগুলো, তাই না? যে জীবনে যেই ছোট ছোট ব্যাপারগুলো আসলেই যে আমাদেরকে কত মুগ্ধ করে, এটা খুব কাছ থেকে না দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না। আর এটা ছিল ওর জন্য অনেক বড় একটা এক্সপেরিয়েন্স, কারণ you just enjoyed every little moment. Everything, yeah, every single thing. I enjoyed the weather. The weather was great. আবহাওয়া অনেক ভালো I ছিল। felt like at times, like around midday, you know, like the hottest time of the day. If I was outside, I felt a little bit too hot, but yeah, nothing to complain. Yeah, the weather was absolutely amazing. One thing I did notice, though, I don't know if it's because it was like January, it was like your winter time, but the sky like wasn't crisp. It was always very hazy. এটা হয়। We didn't really see any blue skies. It was all just very hazy all the time. তো আবহাওয়া তো ভালো ছিল অনেক, যেহেতু এটা আমাদের শীতের সময়। কিন্তু ও যেটা বললো যে নর্মালি দেখা যাচ্ছে যে এরকম ওয়েদারে যদি আমরা ইউরোপের কোনো দেশে যাই, স্কাই আমাদের আকাশগুলো একদম নীল থাকে। কিন্তু আমরা যখন ওখানে 2 সপ্তাহের জন্য ছিলাম তখন আকাশের মানে সবসময় মানে যেটা বললো ক্লাউডি বা মানে জিনিসটা আমাদের আকাশটা পরিষ্কার ছিল না, সবসময় একটু ক্লাউডি ভাব ছিল, তাই না? Not cloudy. Or foggy. You didn't see the clouds. It was just like a haze. It's like I think it's like a more or less like a foggy. Kinda, yeah. এরকম কুয়াশা টাইপের একটা মানে ঘোলাটে একটা ওয়েদার ছিল, যেটা এগেইন আমার জন্য এটাই নরমাল। তো ও ভাবছিল একদম ক্লিন হবে, কিন্তু but there were times it was completely blue. And it was like full sun. Yeah. We could just go to the rooftop and have the our rooftop. Narikel, yeah. Oh my gosh. Yeah, it's for the first time in my life I drank the fresh coconut juice from Narikel. So that was amazing. On the rooftop of your house. আমরা ওই ফ্রেশ নারকেল নিয়ে তারপর আমি কাটলাম, কেটে ওকে খাওয়ালাম। It's the best thing you can drink ever. তারপর থেকে ও শুধু সারাদিন বললাম নারকেল দাও, নারকেল দিয়ে স্ট্র দিয়ে খাচ্ছে। Yeah. ছাদে উঠে নারকেল স্ট্র দিয়ে ও খেয়েই যাচ্ছে। Remember the Vim rules on your rooftop? হ্যাঁ। Oh my gosh, the Vim rules, they were so scary.
কারণ আমাদের বাসার উপর তো অনেক Because you've got the plants, your হ্যাঁ। sister, yeah. আমার বোন একদম অনেক গাছগাছালি পছন্দ করে, তো একদম বাগানের মতো করা, তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে অনেক মৌমাছি এবং ভীমরুল আসে, যেটা এত বড় বড় So big. অনেক বড় ভীমরুল, like this. হ্যাঁ, অনেক So বড়। scary, yeah. So I was scared of those. Oh, I remember the first time I was riding a rickshaw. Genuinely, I thought I was going to die. ও ভাবছিল ও রিক্সা ওঠার সময় মারা যাবে। It was so scary. I thought that's it. This is me gone. This is the, you know, this is the last day on this earth. কারণ I'm not gonna survive. আমার এখনো মনে আছে, এটা হচ্ছে ও যখন প্রথম উঠলো, উঠার পর আমাকে বলতেছিল যে হ্যাঁ আমি উঠলাম, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু এটার বেল্ট কোথায়? এটা তো মনে হচ্ছে কি যে রোলার কোস্টারে উঠলাম, কিন্তু রোলার কোস্টারে উঠে কোনো বেল্ট নাই। আমরা সবসময় রোলার কোস্টারেই থাকি বাংলাদেশে। আর সবচেয়ে আরেকটা ছিল যে ও বলছে যে মানে যখন রিক্সায় উঠলো, রিক্সায় ওঠার পর কোথায় ধরবে, কোথায় আটকাবে, you're just grabbing me like I was tight, like, oh my god. hold me tight, and then I Yeah, was like, so okay, scared. that's the best I can do, and then I was like, just put your feet, I mean ওর পা জাস্ট ওই একটা কাঠ থাকে যে নিচে, ওখানে মানে আটকিয়ে দেওয়ার জন্য এইভাবে এইভাবে জাস্ট, আর কোনো উপায় নেই। আর হ্যাঁ এটা I think you enjoyed I it was a lot. going like this, and you know, there was nothing to hold on to apart from you. I was grabbing your arm so tight. But yeah, it was so scary. Obviously, the more times I got on the rickshaw, I was used to, you know, that feeling. But the first time, I was terrified. হ্যাঁ So হ্যাঁ আমার মনে আছে এগুলো সবগুলো। হ্যাঁ, I think আমাদের ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে Yeah, আজকে। অনেক লম্বা। আমার মনে হয় পরের আরেকদিন হয়তো বা তোমার পরের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কথা বলা যাবে, 2019। Acha, How okay. did you feel about that? Yeah. Or what did you do? কারণ Because the second time we went, it was very different. হ্যাঁ, তো ওইটা আরেকদিন কথা বলা যাবে, Yeah. another day. It's getting too long. Acha, yeah. So yeah, যদি আপনাদের Yeah, You go okay, first. If you guys have any questions, you know, about my experience, feel free to ask me in the comments. I'll happily respond to everything. হ্যাঁ, তো খুদা হাফেজ, Kuda Hafiz, bhalo teko shobai. সবাই ভালো থাকবেন।